buli kimu kiri experiment. Buli kimu ne position esooka nga wakatandika ogikola muba mugi experimenting nga bwe experiment. Ne mukizula nti kano katonyumidde tukaddemu. But men need to be very keen with their women. When a woman starts changing certain things mu relationship, oyina okumanya nti waliwo ekikyuse. I'll give you an example. Kubanga bibiri babisatu. Ekisooka buli muwala ayina eddakiika z'amala mu shower. An average. Nze wange amalayo eddakiika between 14 to 18. That's an hour. 14, an hour. Like literally, that's an hour. Like 30 minutes. 18. 18. I'm telling you personally. Wagenda mukundo ofune simu n'obala. Oyagala muteeka mu kooti omuwoze simbu hour. Nze nkuwadde example. Nti wange amalayo eddakiika 14, 18. Era kasita amalayo ennyingi ennyo. Mmanya nti waliwo obuzibu. Hello, livestock and poultry farmers. We welcome you to Bred Vet Drug Shop, an outlet for all your veterinary solutions. We deal in veterinary drugs, vaccines, complete poultry feeds, fish feeds, supplements, dog food, brooding materials, feeders, drinkers, and all vet equipment. We do vaccination for dogs and poultry with a trained, certified field officer working 24 hours, just a call away. Bred Vet Drug Shop is located in Nansana, just next to Africa Oil Petrol Station along Hoima Road. Contact us on 0787 087 220 or 0701 271 801. Bred Vet Drug Shop is licensed by the National Drug Authority. Bred Vet Drug Shop, the ultimate custodian of your livestock and poultry. Hi, great people. Welcome here to another episode of the Love Hub, a space where we're definitely going to speak about reality. And today, I'm seated here with the love surgeon, Roger Otis. Ta-da-da-da, to the Love Hub. Is that beautiful? Tujenga tukulanga. Roger Otis to the Love Hub. Yes. When we had just started working together, in reality, that speedy like that. You guys, I'm copying from what you do so really. Njakuba student movie if I did stay in this industry and I'm not getting you have to continuously learn. Learning doesn't stop. So yeah, maybe a quick introduction. You have every day you add on. Every day you add on. Okay. How do you feel? Like how you hear like people know you, you're getting like in some community everyone knows you. Then you get somewhere, nobody knows you. Now Roger Otis. I see that a lot when I travel. I travel to play. Last weekend I was in Bali. I usually travel in the west, north, especially the north. You introduce yourself as Otis, like Otis? No, this is a foreign name, Otis. But it actually just motivates me to work hard. That's amazing. Yeah, and being longevity also helps. Yeah. Because omuntu asinga okumanyibwa mu Uganda eno ye Mzee Museveni. Waliwo abatamumanyi. Kizibu nnyo okusanga Mzee Museveni nga tamumanyi. Abamanyi erinnya naye nga tamu. Exactly. Amanyi erinnya, amanyi brand, tayambala ekikoofiira, amanyi nti aluddeko longevity gy'oyongera okulwewantu. Bakutegeera ne mawulire bino bye tulimu. Abasinga okubeerawo badaaga, abakats, babamanyi because of their longevity. So it motivates me to work hard. My name is Roger Otis and I work on Galaxy FM and the Night Breeze. Sawa za chirezo mbera kunjobya kuyo mukwano. Ku Galaxy TV. Neta twebaka sawa zibanya paka mukaga, just 2 hours of love, sex and relationships. And then ku Galaxy TV mbera ko
ku Sunday, on a deep talk. I host very big people in the country. We have discussions, and then still on Galaxy TV, I have a short show on Monday called the Galaxy Parliament. Still, it's about love. So bintu bya love byentambuliramu, but on the other side, atendi mu betting, ne mu bintu byala nnyo. Naye nawo sebakabakola. Nsikasiba. Right. Nsikasiba nakasiba mu senior 6 ne bankuba school fees siddangamu. Awakasibira wakyamu right now ina sente zo teekayo. Omanyi sente single luma etaliyo. Ninga bagikuwadde ng'oyagala gizaaza. Eyinza obutakuluma. That's why we tell people to bet responsibly. Betting sente z'osobola oluzinga. Na betting zisobola luzinga. And I learned a lesson. A big lesson. Yeah. So today we want to get into the uncomfortable talk, where women are withholding sex from men. But my understanding as a woman, sometimes we are using it as either maybe punishment or to show the other person they're not happy with it. So now I come on your perspective as a man. Why do you think women withdraw sex from men? As punishment? As sometimes as punishment. I'm sad. And even when we are like having these talks, he did what? Tomua. Hey, he did what? Today, Tomura put on your best laundry and go to sleep. Don't. Most of the bad characters say that. But it plays into what we want to talk about today. It plays into it. And ebintu ndoza bibiri. Ekisooka one, you're right. Abawala, you said everything they will hold that sex because they want to punish the man and because they want to get something from the man. It's also a test. Punishment, you want to get something, and it's also a test. Or testing omusajja ono obusajja bwe, and how far he's willing to go. How far is he willing to not do something or do something? And I think abasajja ffenna tuyina olugayi bamuyita Jacob Aliet muna Kenya. He writes books. He has books called The Unplugged. Unplugged, I've read. Yeah, recently he wrote The Unplugged 5. And ayina ekintu engeri gy'akiyitamu ekyo akiyita the reproductive problem. Nti ffe abasajja tulina kye tuyita reproductive problem. Yes. The reproductive problem is the need, and at the end of it all, to have sex. Tuyina ekizibu naturally nga twatondebwa kukisolvinga. My problem yona wetaaga solution. So one of the solutions that we do ffe ng'abasajja is, one, we make money, we get into shape, we get frame, we get character, byonna bino bituyamba solving that reproductive problem. I liked the way he called it, because when you think about it, it's really a problem. Because omuvubuka akula kuva myaka nga 16 ng'ayagala kimu kaliipa. Era bw'amufuna ebiseera ebisinga omulaba asooka n'akkakkana, bw'amufuna ebiseera ebisinga omulaba asooka n'akuvaako nga tayogerako nnyo naawe, because he has solved the problem. That was the need. Osegeera, need is the reproductive problem. So I like how Jacob were describing nti it's a reproductive problem. Ojja nakwesanga nti abasajja abasinga obungi bagenda ku tending to the other side of getting it forcefully, because it's still a problem. Some might actually want to get it forcefully, the sex from the women. Some get it through game. Nti nze ngenda kujja kuba akalimi naye nga sina kyennyina, naye nga I just want to solve that problem. It's a very huge problem. But that means subconsciously you're doing that. But that is like, sometimes you find that is where you're heading. Because at the end of the day, everything men do is to get sex. Obusajja ayinza okitegeera. Buli kimu kye tukola is to solve that problem. One, ngenda kusoma, nfune omulimu. At the end of it all, netaaga okuzaala. I need to solve the problem. Netaaga ofuna omukazi. But to get the woman, I have to have things that she wants from me. And those things are the ones that are going to give me access to her body. Because at the end of the day, she's asking, does this person have the security I need for me to settle with them? Does this person... tukizimbe mpola, because nze njagala tutegeere nti kizibu eri abasajja. Na bwe mutegeera nti kizibu eriffe, mugenda tutuyambako. One, tugondezaamu. Ekyokubiri, kubanga muli babuufu,
mulina okubeera ababuufu nga mutegeera ebintu. But to go back to what you said, mukola mu withholding nnyo kaliiva because you're punishing us. Secondly, nagambe because you're testing us. And thirdly, because you want to get something. Waliwo omusajja bamuyita Ivan Pavlov mu 1890 alina experiment gye yakola bagiyita the Pavlov theory ng'akozesa mbwa. Embwa eyo bagiteekanga ewantu naye nga every time they ring a bell embwa eyo etegeera nti ejja ssaawa yakulya mmere. So embwa eyo bwe yajjanga n'erya emmere buli ssaawa 8 katugeze bakuba akadde n'ejja n'erya n'eddayo. Ne bakuba akadde olunaku olulala ssaawa 8 n'ejja n'eddayo. Ne bwetyo until it socially got conditioned to think that the bell represents food. Yes. Now one day they ring the bell and they don't bring the food. It came nenge salivating because in the dog's mind it had conditioned the bell to represent food. So bwe yajjanga tewaliiwo mmere yasalivatinga era n'ekyankalana. So what does that teach us? Fenga abantu mu abawala mumanyi tuconditioninga. You condition us to think nti bw'oba tokoze kino sigenda kuwa kaliiva. Bw'oba tokoze kino sigenda kuwa kaliiva. How does it work? Njakuwa ekyokulabirako. Oli mufumbo sikyo? Gayiwo ogambe oyinza okumumma kaliiva because you are annoyed. Take an example. Kikyotero osinga okwagala okukola ewaka. Like a chore, a chore that you like doing. Ironing. You like ironing. Has your man ever ironed for you? Yeah. He has. He might be a conditioned man. He might be a conditioned man. And these are the things, by the way. Smile about our video ya Nabuiso. You saw it. We shall get to it. Because I do think he's a conditioned man. Yes. Okay. And, yes. So what usually happens is omusajja yenna baku conditioning okulowooza nti bw'otankolera kino sigenda kuwa kino ng'embwa eri nti akadde kano bwe kavuga ogenda kufuna emmere nti gwe bw'otangololera ku ngoye because this is what happens. And they do it, by the way, you girls are very, you fight in a psychological realm. Mulwanira mu bwongo. Temusobola tukuba, temusobola kuboggola nnyo kutusinga. Okitegeera. So ebintu byammwe byonna bya bwongo most of the times. So mu bwongo bwammwe obwo ate nze ndooleza ddala mutusinga nnyo I think reasoning or manipulation. You could call it manipulation. Let's call it reasoning. Manipulation has a negative connotation, but it can play well to your advantage. Yeah. So I do think you girls are very good manipulators to your advantage. How? Because omusajja oyo asobola okudda ewaka jwano ne weenyiiza. Nga neenyiiza nti tangololedde. Ne weenyiiza bwenyiiza. N'ogamba nti nodda mu kisenge, nodda kusimu nakusanga oli kusimu y'obwoti. Notamubuuza, like you don't stand to greet. Noweteekamu ekibeera, ate mumanyi okweteekamu ebibeera byammwe ebyo. Nga bw'oyogedde n'oteekako lingerie, n'ogenda mu nnyumba. N'otuula eyo, n'onyingaga, naye kakati Mati n'otanjuleza yadde ku bintu. Ng'olaba nkooye n'okkoonako olwaleero. Kati bw'agezaako ku-initiatinga sex for the problem that we talked about, n'omugaana. What this man is going to think, because he's conditioned, agendaga oludda ku kansooke nkole ki kamwoleze ku bintu oba mugololere kasaati. Bw'akagolola, you're going to be happy and you're going to give him the sex. You're conditioning him to think that the payment for you doing what I want is sex. Eno ensonga lwaki abawala bangi ojja basanga nga bw'oba tomugulidde bintu, let's say on her birthday, bw'oba tomuguliddeeyo kirabo, you organize a party for her, flowers and things like that. When you do things like that, omuwala oyo agenda kuwa kaliiba. Agenda kuwa buli kimu kye yalekayo. Buli busitayira agenda bukuwa. Now in your mind as a man, you're going to think, so I need to do these things. So that is conditioning someone. As a man, you're being conditioned to think that you have to give these things for her to give you the access to the other problem that we talked about. Okay. So ebintu bino bijjira ddala byegoberera obeere waka katugeze omukazi n'agamba mpise bammaati tugenze tuyine waka nyina ka DSTV kange ntaddeko omupiira.
mukazi natandika okweyisaawo atuwadde juice yamaze notuwadde juice naye yeyisaawo ati akulaga nti munyiivu nti mmwe muli ku geemu zammwe temumufuddeeko nadda nebudde ne buziba saawa 10 katukize saawa 4 empiira giwedde nebagenda omusange eyo ng'atudde bw'ati when you guys come here you don't even give me attention when you guys come here but I don't even when I be alone I be on the phone biti ogenda okwesanga ng'oyagala kugamba baggayibo bambi temujja ku Sunday other days madam temujja ku Sunday naye nze ndowooza oyo omukyala aba mulungi si ono ayombye nnyo nakugamba now you coming with your friends biki you remember when I told you guys fight psychologically let's fight psychologically because I feel that is much better. You fight psychologically because you use your softness against us. Ekisookera ddala you know nti omusajja bw'obogula tosobola musinga. You know tosobola take out that aggressiveness. So what you have to your own advantage is being soft and denying him sex, withholding that sex. Era bw'ajja ekiro okukwatako ojja kulaga nti oli munyiivu nnyo about what happened during the day. Ogano muwa kaki kukalipa. Now he's going to think that for me to get that sex from you, abasajja mikwano gyange ino ogigoba. I give you attention during the week. Okitegera nino kuyambako era bwe nawulira ebyo Matthew yanyambako koza Matthew yanyambako kugira abaana Matthew akola kizibu ninga Matthew wa fame. Who said I think Kasuku yawandi kawasinga agamba Matt if you smile what if you're not okay blink twice. but literally to me I feel okay now we get to the women's side. A woman's side is emotional. So when you're helping in with the kitchen things and doing cleaning the children, washing the children, her mind is you're getting into her space with the part that is so emotional and even other people that it's something that is not being done by other men. So if you find a man who is able to do all that, you're like, oh my goodness, I married a gem. Yes. And so that's definitely now how you it's going see, to be. Yes, Kasuku kyayogera ze chances but I want us to understand nti bino ebintu bikola si bibi but bina side effects bino obuzibu on your side, on our side. Yes. Bina side effects side effects ezo is ekigambo ekyo withdraw njagala tukifocusingeko nnyo because men tend to withdraw when that is done repetitively. And withdrawing ejirako ebintu. Now kyenjagala otegeere is as a man butubanga tuduse mu situation yeyo tuvumiriye nkozesa kigambo kya kamiliyoni ky'Oluswahili njagala tuvumiriye. When the woman tends to test you, tends to want to use that psychological prowess gye balina against us, oyina ovumiriya n'okiyitamu n'ogamba ensi oba ekola etya aizulu. Ngenda ku ekyokulabirako nalina obusaati ewaka eyo obusaati obwo ali bwagala nnyo obupolo nga bwagundi bwa zipu wano obupolo bwange mbwagala nnyo edda eyo naye amakabiti oyo nga tabwagala ngala bwambala nnyo 24/7. Now that's why I told you about testing. Abakazi batutestinga nnyo. Omukazi bwatuuka ku point nga tayagala kintu agenda kiggambako era bw'akiggambako agenda kulaba kyokola. Are you going to say kansigale nga nyambala obusaati buno oba kambujjeko to please her? You want to please her because of the problem gye twayogeddeko reproductive problem, because okimanyi bw'omunyiiza because men for lack of a better word tetwagala nnyo conflict eyo because tugimanyi conflict egenda kuvaamu obutatuwa kaliipa. Now for me okubeera steady ne madamu enaga kankole byayagala ate saati lwembasi zambuliriza ogenda gamba kankole byayagala because you don't want to have that conflict with the madam. You don't have to withhold the kaliipa. So ajja kugamba nze saati no sijagadde Otis sijagadde I don't like it. Kitandika mpola mpola ekijja nga kikula ngenda kulaga bwe kikula akugamba esaati sijagala
Madam. Now for a weak man ajagamba kanzire ku masaati amalala naye ng'essaati obadde ogyagala n'ogireka agenda kudda ku ngatto neze engatto zikulabisa bubi ebyo bisapatu byebyo nze sibyagala noga okay for her to be happy kazijemu ebipale wabiguze no sente emitwalo nga 10 gyo gikulumye noga niyo madamu ayagala ki abasajja abamu bali weak amanyi n'omubuuza kati ngule ki you asking a woman ogule ki oyaba weak very weak man I sure a very weak man like so kati ngule ki because I told you it starts small ne chikula kitya mvubuka ine myaka 25 aina wapangisa mukazi ajewuwe amuganye I don't like this place yeah I don't like this place I don't like this because I told you fight psychologically togena mugamba neza no you're going to say I don't like this place and when she doesn't like the place even when she comes in the place tagenda kwagala kuwa kalipa I feel uncomfortable in this place she's withholding our problem je tugezaako solving ngaba so kati ndowooza problem mujiveko a problem is tutajivaako we are reproductive beings osegira we are reproductive beings ajja kutandika kugamba ennyumba eno gy'olimu nze sijagadde ave ku nyumba bwe mbanga mwinayo akaana ajja kugamba naye Otis our child cannot study in that school we cannot study in that school muyinza nokimalako ennaku 2 nga mwogera ku ekyo naye nga tayomba ngamba omukyala ayogera waati ali fine kakukubise psychology you see relationships are adversary nti oyina kyoyagala nina kyenjagala middle ground is tugenda kusalawo anya because middle ground is not you giving up on what you want and her giving up what she wants is finding a compromise negenda banzibu okufindinga nga omu kumwe takkiriza na abasajja abasinga bagenda kukkiriza because nga bwe nagambye tayagala withholding ekyasinga kwetaaga mu relationship abasajja bwe bafuna relationships alowooza solving the reproductive problem eyo agamba kati nina abasajja bamu bamaringa n'okumaringa because they want to solve that problem because they want to get that constant sex you have not even said olumu bamaringa they marry men marry to solve that and that is why someone has said every man who you tell in the morning oh I am pregnant and you expect this man to be happy my dear he has now thought of a whole 9 months of 9 months my back now my what then after like that is what they're thinking about most of the men have really said that you see ekisinga tutiisanga abasajja is when you say I am pregnant ontaddeko obuzito for the rest of my life okuva emyezi ogusooka mpaka omwana oyo wayoza emyaka 18 ekitone nnyo because waliwo n'abalenzi be balabirira babawala mpaka like 25 ate nze kansabire bano mbuka mutego olubuto anjagale nnyo so that is what a man thinks about talowooza gwe guli mukulowooza ku mwana akulumaja yalowooza ku daipa bwava ku daipa ate school fees yabe ku school fees yadde ku ngoya kikyenyingidde kino so back to our point yeah relationships and how it grows from small thing to big thing is omusajja oyo agenda ku omuwala oyo agenda ku testing omusajja oyo to a point nti atandike n'omuggyako abantu nti akugambe nti nze essomero lino siryagala abaana abantu tebasobola kusomera mu ssomero lino nokkiriza nokkiriza because excuse me ogenda natuuka n'essente nga ezinosasula essomero eyo nga tamanyi na gy'ozijja naye ng'ofuka n'ozireeta because some schools are very expensive niyo mukazi Otis gwenga as a man why don't you look through things no gamba na ilindako because now when the woman is bringing that idea definitely you're seeing the schools that your children are in or the one that you're going to but balancing ngolabira ddala wali walungi ye middle ground je twayogeddeko but most of the time tetukimanyi nga nkugambye nti omukazi asobola okumala ennaku nga 6 nga mwogera ku kintu kya muwala genda ku ssomero ye nga alina essomero lyayagala gwe ng'ogambye ery'okukyalo limala ya mitwalo 5 limala naye ng'ayagala ye muvuge omwana mutwale muteeke mu ssomero lya kakadde kamu kitundu now all those 5 days when you're discussing about that tebagenda kuwa kalipa because she's mad that you're not making the decision on her side
Oshagera nti tokoze decision egenda muyamba yenga yoba gyayagala kiva ne kwekyo omwana natandika okugamba naye nze mikwano gye sijagala. I don't like your friend, you're mad, she's a womanizer. Abeera nnyo mbakazi, he smokes a lot. Tell me your friend, I tell you who you that is nonsense. That is nonsense. Before you found this man, he had friends. Oshagera the only difference is nze nandisabye nnyo abantu abali mu relationship bw'oba ofunye omusajja, let's say women, bw'oba ofunye omusajja gezaako nnyo maybe okufuna emikwano egiri mu relationship oba egiri married okugisembeza naye ate tumugobaako nnyo mikwano gye giri single. Giri emikwano egiri single gigenda kwegoba gyokka. Because when you get busy, they yes, because when you get in a relationship or when you get married, batandika okwegoba bokka because balaba temukyakwataganya bintu. Mugenze ku church mwenna ne mukazi wo yazze yekka. Okitegeera. Mugenze out ne mukazi wo yazze yekka. Agenda feeling out of place. But don't make it deliberate gwengo omuwala nti nze gayiwo mati simwagala. He's abeera n'abakazi every time, you know, bakozesa bino mugenda ku trips them because at the end of the day bana abasajja bayita mikwano gye is where he feels the peace yengo omusajja. Naye bali abantu bagenda kwegoba bokka because this life tebagisobola. So ebintu bino bitandika mpola nga bwe nkugambye ne bikula ku point nti omukazi kyolaba mutuuka ne point emugamba mukazi kyayogera kyekimala mu nyumba. That is how it starts. Omusajja yabivaako kyobola bagamba n'okugamba kyobola bagamba n'okugamba nti omukazi yafuga ewaka enjogera we yaveeyo. But they have said olaba abantu nga bagamba nti omukazi yavuga, you know that man is very happy. Do you know why they say he's very happy? Because he's afuna kaliyo. Yeah. And that is where that's the goal. You see, so why don't you want to do this? That is the goal. It makes you a weak man for one reason. It makes you a weak man for one reason. You lose your frame, go musajja. Or losing a frame, you gwenga. Among the fellow men or just in your home? Because now, when getting married, they tell you you're just two in your marriage. So you're running your marriage alone. Nobody knows that you're washing dishes inside there. As long as you're having kalipa. As long as you're having a good kalipa. The only time you're going to hear this is when the woman is very, very happy and they're asking your woman, how is your relationship? Oh my God. And then she's going to talk about the washing dishes, the children, taking care of her children, the cleaning her, the doing everything, because that is what she knows. You know, you get what I mean? She doesn't know what it is to sit down and plan for, let me say now, building this house. Now my children are becoming 3. They cannot keep staying in a single room. Let me get a double. We are on, can he pay that rent and still come home and find me in the kitchen? Still wash all the dishes. The movie. He does this. But nagambe buli kintu ekikolebwa in a home or in a relationship kibaako side effects. Yeah. And women or even the men may not actually notice those side effects until they come to life. Right. The other point yetuzembye y'omuwala okujjako emikwano gyo. One, it isolates you from people. Osanga ng'oli weka nga tokyasobola kwogera naye. Osanga nga tokyalina mikwano gye wali oddako ebbali n'ogamba ne maati mani wakabinyizeemukko ne mukikubako n'olwali and you go back when you're okay. By the women things bokka be boogera. Even men. Ffe tuwogera naye obuzibu enjawulo eriwo nti ffe tukyogerako in a banter kind of way. And we diffuse the situation. Mwe weetaaga okwogera n'okaaba, you know what, yes, ne mukaba n'okaaba when you cry and then you calm down. But as a man, bwe ngenda ne maati wali ne tuwogerako mwana akaddemu ako tuwogerako nga pakakaddemu, but I'm diffusing the situation because I'm talking about it with Matt. Now whenever this woman says nze gye mikwano gyo sijagala and she gets mad when you keep them around, akumma kaliipa. Bw'ojjawo emikwano giri ne bakuwa kaliipa. Na buli w'ojjawo emikwano it isolates you. And an isolated man ebiseera ebisinga ogenda musanga nga mwangu nnyo wakumanipulatinga. Era bwe nsanga emboozi ng'ezo ezaba I'm sorry to use the example nga Nabwiiso mukazi we yagamba he does this, he does this, he does this, he does this. Nebuuza, does Nabwiiso have male friends around him?
does such a man have male friends around him? Not friends, but male friends around him. Because at some point ojja kwesanga omusajja bw'atu talina male friends around them. Nga baamugobako dde emikwano egyo nze oyo saagala mulaba wano waka alina empisa embi mukyafu awunya bubi anywa nnyo omwenge ayagala nnyo betting n'obejjako bakyaliiwo. Now when a man is isolated ogenda musanga nga takyafiiringa nga musajja ewuwe. Zino side effects kazitandisa okujja. Bw'aba nga takyawuliranga musajja ewuwe yoyo musajja agenda tandika okubanga afuluma n'agenda mu mabaala n'amala essaawa nga nnya nga tannadda waka ng'ali mu bbaala. Si munywi naye yeesanga I don't want to go back home. I don't feel like I'm a man when I'm at home. Banninyirira omukazi akugamba anze batonjerezaako bintu nze ndeka vaako. No, when you keep mentioning that, for me in my circles, I think sinawa kutegera how people just women normally they normally use it some, but then like how you're making it like every woman does that. No, I'm not saying every woman does that. Okay. I'm saying some women do that. Yes. And we are talking to the men who have seen their women do this. I want them to wake up and realize the side effects as again of vamuchino. Chengezezaako kugamba nti when this man is isolated nga takyalina mikwano jasobola kwogera najo because baagimugobako ogenda musanga nga akomawo leeti waka one mikwano gyagirabira eyo ne balaba omupiira ne bakuba FIFA n'akomawo ewaka ekigenda ovaamu mugenda tandika oyomba ovaawa. Because now ewaka we yali afiringa safe nti territory ye wagimakinga nti bw'aba takoledde kintu togenda muwa kalibu. Now he feels like this is not my territory. I need to find another territory. Ye musajja agenda okubeera ku bbaala asange kaddeemu nga kato 21-year-old she treats him like a king. Nga kabaka. Now afune territory empya obwenzi butandikiraawo. Oshagera agenda funa territory empya. Mani blood mati nafunye akaana kandabirira bitya. Akaana kampa kalipa bitya bwe ngende waka kanze kakulabirira ne kakufuula kabaka mu njuyo. Now at the back of our minds as men we are territorial. For example oli mu bbaala gwe ng'omuwala katugeze tutudde wano oba otudde awo n'emikwano gye ebiri emiwala bwe wajja abasajja oba abantu bonna ne babalinnyira engatto babasindika what are you going to do? As a woman nga ndaba bali kunyinyira bali kusembeza bazinaze nabagira bati bakulinnyirinnya engatto. What are you going to do? I just push them away. I'm thinking quickly. My mind tells me push up. Oh, vow. Oh, vow. Very good. You've given me a very good example. Vow. Gwe ng'omuwala ogenda ku vow. But as a man, yes, I'm going to face whoever is bringing that adversity. Mugambe blood. Chichi. Terera man. Fena twazze kunyumirwa. I'm protecting my eyo territory yange. Oshegera. Naye gwe ogenda kwanguyirwa okuvaawo. Now, men are territorial like that. Na bwe nsanga ekifo nga there is care for me, there is love for me, omuntu ancherishinga okubeerawo ngenda kwagala okubeerawo. And I'm going to protect it. Kyenva nkugambye nti the more you push this man, the more you want him to do things for you which you can do, because obuntu obwo butono ngawo buli obutono bwe mukukola ebinene outside of the house. That's what you forget. We do a lot of big things. But now women are also saying that because they keep on coming in, chipping in here and there, bintu bya mwebi ebinene, those responsibilities nene. Walo guy wange yangamba nti yayina demu demu nga ateekako omugaati oguwera relationship aleeta kupi it was like 50-50. Naye batuuka okuyomba okukyankalana omuwala yamulangira ebintu ebyo. Bwe yamulangira ebintu ebyo omuvubuka yamuganze sibikutumangako gwe wafuna olugezigezi olwagala ogula ebintu ewaka oba okukola ki naye nze sibikutumangako. Okitegeera? Yali very smart. No, you need to set the boundaries of where these women can end and where they can start. Oyina omulaga omukazi nti kino kiri okukkola oba kino kiri okke, because the more a woman is going to do these things in the relationship, she's going to have a set of ayinza okwepikamuko ku mukka nyabaamuko ne abandiyite ntya mu Luganda, but she's going to have a sense of entitlement over the relationship nti naye alina okusalawo kungi. But okuddayo ku point y'obwenzi eri omusajja wagenda kwenda kuno okwenda tekuli nti omumye kaliipa, kuli nti one
kuli nti one omukozesezza ebintu by'atayagala, which is putting him down as a man. That makes sense. You're putting him down. And because he doesn't want to do the things that you want him to do, ng'okoza ebintu uzimanyi okulabirira azimanyi akyusa diapers because he wants sex okalipa. Because let me tell you the impression you give me. I'm sure I might love how people are going to see the same. You give this impression of, I am going to get home. I am the king. I must sit in my chair, remove the shoes. Yes. That's what you do. I'm a very big king, yes. Ewaka saagala kukola kukwata ku kintu kyonna. Kisobola kikwatako. Naye we tuliteeka kamera ewammwe mwabeekaza ng'otuuka nga buli kimu gwakikola. Birivaayo maybe muli biraba. Yakulinda madamu mbona mwe mugamba. Okay, no, I wanted to actually repeat for women. Most of the women who have come out have said, I have been giving my husband every day. And I've tried learning about sex, learning to do all the things. Guy, you see the woman, she's a light, she must be knowing what to do. But still the guy is going out. But when you get also realize inside the home, the man is, when you get home, when you get home, you say, madam. The man is just there. Madam, yabimala. That makes sense where you mentioned it. It's a conditioning. You psychologically condition us to think that if we don't do this, you're going to get mad. Now, because we constantly want to solve that problem, that reproductive problem, we do those things. The side effects of doing those things is one. Obusajja bwangenda wulira nga sikyali musajja nga wengende ewa bamaati nga tunyumya banyumya ebintu nga which houses do you live in? Omuyaya akugamba ati amwana badde wakao kamazale ne kazjamu engattaawo ne kankola biri kunoga zo wange musaba ne bankuba n'empi mala kwoza bintu kugamba you feel like you're not a man among men. Kyekigenda okuviirako kuli okwenda. Era okwenda okwo buli bwenzi ebiseera ebisinga nze obwenzi obusinga ngenda buteeka nnyo one ku basajja but n'omukazi olinako omukono. You have a very big part to play whenever your man cheats, especially if he has mwembanga buli badde mu relationship abantu ennaku ze bali mu situationship n'akaayana ati my man does this, but has that man ever told you that you're the girlfriend? As that man is, yes. 8 months in a relationship, you don't know whether you're even Joan. Omulembe gw'abalenzi ennaku zino si gwe mulembe omukadde. Omulembe omukadde wasanga omuvubuka ng'agamba n'omukazi, please could you be my girlfriend? 3 months in, you already decided ekintu kibeere ekitegeera. Naddala abantu b'omukyalo ebyo nti nkwagala nnyo mwana. Ekintu kino tukikole. Ennaku zino you be with someone for 4 months. You see they like you, and I see you like me, but we've never actually had that discussion, you know. We feel this way about each other. Let's do a relationship. Let's be exclusive. Over, there's a direct way. Because sex chichali kecho. I think about we start with sex. Yes. You start with sex and then you cannot really, when you've already started with the climax of a thing, and then why do you go backwards? This is a very good point. Men, mulekerayo bintu by'okwesiiwaza. Omuwalo yakuwa kaliipa ye alowooza relationship etandise. But gw'omaze ofuna kaliipa ate gw'olowooza kati oba tugende mu maaso. Stupid. Akuwadde kaliipa kitegeeza nti ebintu bye bitandise, atandise okufiiringa obulungi. Because sex for women is the last resort. Ye kasita amanya nti omuntu ono mufiiringa. Ekikiggala kaliipa. Ffe ekiggulawo ate kaliipa. Bwe mba sinnalippamu. Relationship bate natandika. So ebintu byaffe nagayo biri adversary. Kino kiri eri, kino kiri eno. But as a man, nze nandisuubidde nti oyinza okuba tosobola kwogera kugamba demo ono nti you know what, let's be girlfriend boyfriend. But there are certain things that you can do to show this woman nti yegwe. Because abasajja bamu ekisooka batya rejection. Nti ogenda saba omuwala ono okubeera girlfriend wo agambe let's see where let's be friends. Nakakasa naye. Yes, let's first be friends. Abasinga obungi batya that rejection. Now ogenda kutya okugamba omuwala ono let's be
but there are small ways that you can actually get into the relationship. Nze njiyita, you see, olwo ekintu otakiyingiramu straight n'okiseereza buseereza oti temulowooza ku sex. N'okiseereza buseereza oti paka wekikola ki bwe kiyingira. Men can in a subtle way introduce you to important people. Kyekisooka okulaga nti, you know what, I'm serious about you. You can meet Joan. I do interviews with Joan. You can meet Matt, tunywa naye omwenge ku bbaala. But important people. Omusajja oyo buli waba ayogera waliwo abantu baatera okwogerako nga bakulu mu bulamu bwe. When you start meeting those people, he's trying to get serious with you. But how do you meet them? You meet them in such a way nti bw'aba azze naawe. One, teyeebwalabwala nti tali naawe. Mulimu abantu abafuluma emmotoka katugenze nga bagenda mu supermarket. Ng'omukazi muyingira nga bali ku parade. Osegeera oli eno oba omukazi ali eno omusajja ali eri gw'ogobera bugobereza olinga mwana. Osegeera, that is not right. When a man moves with you on the same line ng'ali naawe, one, he might hold your hand, he might put a hand on your shoulder, or he might actually, you know, interlock nga bwe muli mugondi ne muyingira. That is a show nti ndi naawe. Ekyokubiri is how I introduce you to those important people, not everyone. Important people. Hi Matt, this is Joan, my girlfriend. Or this is Joan, my girl. Oshegera ono muntu wange, abasajja abamanjaga ono muntu wange naye takoteka kweyebaza ayinza okuba abantu bangi. Oyo muntu wange. But those are slow ways a man can show you nti ono omuntu ndi naye nga tazze mu maaso g'okugamba nti, you know what, because mu basajja kirabika ng'okusaba kwegayirira ate nakwana dda nkutalemu kasente ate nkwegayirira obeere girlfriend. So ayinza okutya rejection n'atagamba nti, Joan, please would you be my girlfriend? So it's important for women to know how these small things build the bigger picture of a relationship, which is very true, because when someone is not serious with you, introduction so this is my birthday is it's been there for me. Is clearing the throat. Now I think that makes sense. Girl, watch out. Watch out for such. Nainako omuwala after campus sawa nga ntandise okukola. Nzija muyita ku Sunday nti tugende to, you know, let's hang out. I was serious about her. Nenze nga simanyi nti bino ebintu boti boyino bikola. So namuyita ku Sunday. Tugenda, there was a family gathering, twaitwocha mbuzi bichi around Makerere there. Nanawa brother wa yali atuyise ne mpita kagaro kange kakoleki kaje. Now first twatuuka wali tutula bulungi nnyo. Nze nga simanyi nti olina okuintroducinga omuntu nga ki. So twali tugenda yitawo buyisi nga ffe tulina akapate ke twali tugendako. So twayitawo awo mangu yali mu motoka sambi biki ne tugenda. So yasooka n'akiraba nti tuli mu motoka ndi ku mukono guno oli azze alina ku mukono wali wennyini omuwala waali naye simu introducinze ne tugenda. Tutuuka ku restaurant saa nga 12 tulina okubeera. Some other two guys be nali manyi bajja nyimirira awo twedapinga omanyi ebintu bya twebonga kaawo biki nga twogeramu eddakiika 5 nga bagenda. I didn't introduce the what? The girl. I didn't introduce the girl. Nze nkomawo nga buli kimu kiri shata tunyumya naye omulaba waliwo ekikyamu. But as a man atamanyi bintu otandika okugamba naye oba kiki kati ono oba yenyiza biki nno naye mbadde naye full day. Okitege mbadde naye full day biki and I've spent most of my time with you. So ekiro tutuuka kyenagaye conditioning etandika eyo. Ekiro tutuuka ewaka she's omulabe awotose tava mu bigambo bingi nnyo. Twatuuka mangu nga tusobola n'okulaba firimu. Nolo omulanga tayagala kulaba firimu. Nagera n'anaaba nayingira obuliri naye ate omukoze eki ninga nange kanabe nyingira obuliri nkole ki kwatemu wanniiro nyingira obuliri nsobereza omanyize nsookayo mukono nga sinaleeta mubiri nsookayo mukono mbege nsembeze wano twagala ka spooning okamanyi mbege bwe nti nsembeze omuntu wange aikado ha maybe tutandikirawo nteekayo omukono bwe nti bakana akakoko buzibu ki. What have I done? Nze ninamu entondo ng'omuvubuka
era bankuba omukono emirundi eki saddamu nga nzira sayidi yange nga neebaka nkuba nyinamu entondo z'obuvubuka zibaawo kati ntuuka ewaka nzegera ku mulimu ku Monday omukazi ampeereza message Otis, you're not serious about me. Actually, I hadn't started being Otis that time because Otis nalijjayo buji. It was a school, high school, whatever. Maybe said if you are Peter Roger. Roger, I'm not serious about. I'm not serious about you. I'm with you every time. But we are going to chintu nchikuwa. Like there's nothing, literally nothing. Ngaze sichitegira. Mwana ngamba. We were with your brother. You didn't even tell him that my name is this and this. I am your girl. You didn't introduce me to them. She didn't say girlfriend, but you didn't introduce me to them. Bweyampa example yokubiri abavubuka bano. Even your friends came, they just dapped you and they left, and you didn't even introduce me. When I take it and that is ono omuntu yanyimye ne kalifa. Rwakana akantu akanyinkubye akatono. Because to me it was small. Now I'm telling you from that perspective. I was conditioned to think nti omuntu ono bwe saakola kintu kye kitono ekyo tagenda kumpa kalifa. Era senga nakikola emisano olwo nanga mpitawo baga ekiro nali nkola ntya. So I learned that, but there's some conditioning ennungi kati ngeeyo nti evaamu fruits ennungi. But for someone who is in a relationship ali ewaka nga bakukozesa ebintu primarily nga si bibyo byakukola. Bye nagamba wali mu post we nagamba when Matthew was washing dishes. These are feminine traits nti omukazi yagenda olabirira ewaka. But the moment you start doing them out of that conditioning togenda kufuna kino oba tugenda kuyomba oba tugenda bera ne so we pray that doing them Matthias is doing them is we not just being, pray we pray it that is Matthias not being is doing them out of his own volition. Yes, not being conditioned, but he's not being conditioned. But my questions would be two. Ekisooka, does he have friends around him, male friends? Ekyokubiri, whenever he doesn't do those things bamummakalipa our reproductive problem fenga basajja bwoba nga tebamumma regardless oba ayozeza batayozeza bintu then it is perfectly okay. Yeah, there are some men who have some feminine energy nga nyingi nnyo. No, actually even those who are being raised some say our mom would tell us to do all the work. Even us so he's used to doing all these house chores. If it is that, it is very, very okay, I think, when it is not manipulating or something. And you see, a manipulated man will never know that he's being manipulated. Messages like this. The friends are the ones. The friends are the ones who get to know. Yes, messages like this that I have a side. Is this happening to me? Is sex payment for me being good to her? That's the number one trait. When it reaches a point when sex is a payment for you being good to a woman, you're being manipulated. Oh, but okay, that makes sense. If sex is a payment for you being good to that woman, you're being manipulated, because without you being good, you're not going to get. Yes. Nti omukazi bw'oba tomuyambyeko kukoza bintu agenda kukubaka kokola tagenda kuwa sex mugenda kuyomba nnyo. Bwe mbati if regardless of whether or not you've done the chores, you still get the reproductive problem eri eyokulipa. It is fine. It is okay. You're doing it out of love. Maybe it's your love language. You like acts of service. So maybe that is it. But if you have to do those things for you to get the payment, which is sex, you're being manipulated by that. So is a man aware that he's doing that, or they just get to know when such information get to pass? This is why we're doing podcasts like this, interviews like this. Abasajja bambali eyo yalooza musanyu. But now now I'm thinking we are so many times we are in relationships, but so ignorant about what we are supposed to do. For you to really quickly, when you know something, right now you are super aware that your girl cannot manipulate you. I've not given you this and you're not giving me this, you're manipulating me. You have to pass their tests. Women nagambe ekyokusatu kyemukola, you test us to see
kyenjagala oyisaawo kiyitawo. You have to pass the tests. Omukazi oyo bw'akugamba nti Otis engatte eyo sijyagadde ng'ogyambala n'enkya mugambe ngenda kugyambala ensi ejja kutereera ejja kummanyirirayo mu kigere kyange oba kyakula kitya bamanyi okugamba nti I don't like those open shoes. Agamba you don't like the open shoes because ekigere kyo kyakula kiti tayagala bakirabe nti omusajja we alina ekigere kyakula kugede bwekiti sigala mu closed shoes naye akiyisa wangu. I don't like those open shoes. I like the other white sneakers that you usually put on. Yambala ekigere kyo bakirabe yeggwe. Stay as a man, stand on what you want, stand on what you believe. Mugamba nnyo abakazi, do what makes you happy. If that man is happy putting on those slippers, mulekaza ambale, the world will adjust to what you want. Ekisaati kyo oba ogyagala okyambala bwotyo n'agamba esaati sigyagala gwe ng'ogyagala. You can also mufuna okwagala one shirt like this. Ng'ate buli Saturday gye wakwata. Every Saturday we were tugenda out wearing that shirt. I help people better their relationships. Ekisaati bw'oba omulabye omusajja akyagala nnyo funa ebikifaanana mukaaga biteeke waka. Biteeke waka. Teeka ebisaati bina bw'abanga byatera okwambala biteeke waka. Ajja kubyambala because kyayagala. That is how you improve the relationship with your man. Ate gwe bw'oyagala omuggyako kyayagala. Ate nga tomuteereddeko any other option. Yes. Kyekimu n'abawala. Okitegeera abawala abasinga now kino kiri subjective nti nyiza okugamba I don't like you putting on skimpy things. Okitegeera omukazi abasinga bagenda kugamba he doesn't buy me long things. Why don't you buy me long things if you don't want me to wear skimpy? There is always a reason as to why this person is telling you this. If that woman does not explain why she doesn't like the open shoes, don't just sigala ozambala. If that man does not explain nti saagala oyambala skimpy things because olw'obyambala olaga omubiri gwo, you lose respect. Ate nange oli kifaananyi kyange bandi naawe. If people are not respecting you, they're not going to respect me. Naye olaba ebintu ebyo mubyogera after like you've been dating and she has been wearing like that ng'otuuka. That means you should teach that boy. Anti asooka kugamba mirundi ng'ena 5 walaba nga togira ng'akuteeka mu ka sex only box. Box nabugambo ng'akulipa bulipi gayita kyaliwo relationship ng'eggwanga oddayo mubuuza nti walina kukola ki? Why did you change like that? Akugamba later nti ebintu byewali yambala nali sibyagala naye nga yaggambako nti bikyuse n'owakana buwakanya. Ngamba you get used to me. Okitegeera. I'm been like this so you'll get used to me. Stupid. This my people are because wagambye oyina ki oyina what's this word in Uganda share a bit. You said it in Uganda. Rugezigezi namo utono runji. Utono But I realize baba abantu nga yakubamba. Every animal has what it eats it. So now I've realized men are emotional also. So what does this withdrawing of sex from women to men cause in the men's emotional life side of things? Yes, tubadde tukoonyeeko ku point ey'okubeera nti siwuliranga ng'omusajja. And when I don't feel like a man, I'm going to pull away. Okitegeera. Whenever we find adversity as men, we pull away. Because abasinga obungi tetumanyi we don't know how to get to the middle ground. Abawala. Okitegeera. Sit down and say no words. Kano kakulu, Joan. If you have a man who is willing to tell you what his discomfort is, you have a very good man. Amazing. If you have a man who is willing to tell you that this is making me uncomfortable, you have a very good man. Abasajja abasinga oyo musajja mulungi nnyo. Abasajja abasinga agenda kwetegereza bwesonyi oba akuteeke mu kabox kalala. But you have a very good man who is willing to tell you, know what, Joan? This is uncomfortable for me. Sigenda kikkiriza. And women like that because you're telling her omanyi kyoyagala. Women like a man who knows what they want. Ate omulaze ne leadership. Omugaye kino
making uncomfortable. Men are not willing to share like you guys are willing to share. If something makes me uncomfortable, on your emotional side, you're gonna go, oh, this guy is actually emotional. He thinks about things. Bisala sala n'akikola ki. Bw'obeera n'omuwala n'omulaga ensonga lwaki toyagala kintu. N'omunnyonnyola at some point reasons entonotono. Nyinza obutagamba kunnyonnyola nnyo because bwe wennyonnyolako ennyo ate muyinza okuyingira debate. Era debate yegenda omukazi ayinza okuzza mu debate ate abagenda kuwininga. But when you have a man who is willing to share this discomfort, kikulu nnyo. Ku point era ey'omusajja awulira atya emotionally is the side effects z'ogenda okulaba zize twayogeddeko. Okitegeera. At some point ojja mulabanga atandise withdrawing. Back then, abasajja baakubanga abawala. Back then. Yes. Mukazi ne bagamba musajja nkuba okufaako bufi. Naye ng'ekimukubya yammye kaliipa. Ekimukubya alina ebiyisayisa bye yakoze ewaka. Baakubanga. We are in a modern world right now. We sit on the same table and discuss things. Okitegeera. That is number one. We talk. But if your man is not willing to talk, they withdraw. What you withdraw sex, I'm going to withdraw my resources. Your responsibilities. Yes, not responsibilities. Hey. What makes them responsibilities is this. Oh, yes. Okay. But they're not yet responsibilities. They are my resources and they are at my disposal to give. When you're not great. Nze ngana abavubuka okugabagaba sente. Zigabire mukyalawo muntu goyita this is my woman. Okitegeera. Bino ebintu bya dating, it should be a 50-50 thing. But when you enter a relationship, 50 gisale. Mugaye sente zo either kiri bibiri sente zo zimpe tuzigatte tuziplanning because you are the plan as a man oba sente zo ziyambe ku bintu ebitonotono ewaka ng'ebibyo okusingira ddala biri zo biki bisagala biwulirako njagala wulira ku bizibu nga Otis tutandike wakantu nno okitegeera then tuzimbe but bino ebintu bya dating musimanya my guy is supposed to give me hair that is nonsense. Yes, it is very big nonsense. So then bagamba nti if he's not giving you money for hair when you get married, who is he? Who is the he? The man you're dating. Ekigambo ekyo kibi. Dating. Dating does not benefit. It does not benefit women. I wish you knew that. It does not benefit you at all. Dating means nti ngezaako kigambo kikulu nnyo ekyo. Ngezaako kulaba oba omuntu ono mulungi erinzo oba anaabeera mulungi for a long term relationship. Now mukugezaako awo bagenda gezaako n'ebitundu bye ebyekyama. Agenda bigezaako ne emotions agenda zizanyiramu anti agezaako. You're going to be traumatized. Body count yegenda kuba esusse. Mugenda kukola zi videos mama mukola bu nude mwekola zi sex tape tozirabe ennaku zino zifuluma. Ebintu ebigenda because there's no benefit in you actually dating. Omusajja ali serious agenda kukulabira emyezi esa gwe tewangamba gyali mwana wali wa mwaka lwakuba yali mu church ebintu lwakuba nabyagala ebintu byamwe biri mu church but it is not beneficial to women to date. Back to the other point eyokuba nti emotionally bakiraba batya. When a man starts to withdraw his resources, he's telling you that he's uncomfortable with things. Omuntu yali akuwa sente nga ne omusaba kyazikuwa. When he starts not giving you that money, it's a sign that something is wrong in your relationship. And it is wrong because one, oyinza okuba olina conditions omuteerawo. You socially, yazibuuka yalaba Otis nga ayogera hey. So ayinza otuuka a point naga nedda. I'm not going to do this. So it is a sign also. We may not speak, but we'll show you signs. Ebintu ebimu ngenda bisalire ddala. Naye nga kalipa yali fine, yali constant. Oli asaze sente naye kimu bibiri, when can I see you? Omwana agamba, but now you no longer even take care of me. My rent is even due. I have told you. Then they're saying, first come home. After he gives you the money. And then the kagal is there seated. Abawala nti bingi nnyo bibayitako babiraba. It's the same thing kyengambye abasajja nti
as a woman, you have to pay attention to what changes with your man. You need to pay attention. Was he sharing? Now he's not sharing. Was he giving me this? Now he's not giving me this. If there is that, have the discussion. If he's not the kind of guy who does have that discussion, look in yourself. Inner. But I'll tell the men something entirely different because nagambi adversity in a relationship. Kati wano, this is more of a kwebuusa as a man. This is it. But as a woman also, these are the circumstances or effects of you actually not giving your man sex. This is chino of vow. But now asajja tuwagambe bebuuse. They need to be very keen as men. You need to be very keen what changes with your woman. You need to be very keen. Iranze wenatandika okwebuusa nakigezesa bugezesa. Madam is an experiment at home. Buli kimu kiri experiment. Buli kimu ne position esooka nga wakatandika ogikola muba mugi experimenting nga bwe experiment. Ne mukizula nti kano katonyomidde tukaddemu. But men need to be very keen with their women. When a woman starts changing certain things in a relationship, or you know, I'll give you an example. Ekisooka buli muwala ayina eddakiika z'amala mu shower. An average. Nze wange amalayo eddakiika between 14 to 18. That's an hour. 14, an hour. Like literally, that's an hour. Like 30 minutes. 18. No. 18. I'm telling you personally. Was wagenda mugundo fune essimu n'obala. Oyagala muteeka mu kooti omuwoze sembu awa. Nze nkuwadde example. Nti owange amalayo ddakiika 14 18. Era kasita amalayo ennyingi ennyo. Mmanya nti waliwo obuzibu. People need to be very keen. When a woman goes into the shower, mulimu ebintu byakola ng'obimanyi. Abawala abasinga, okay, sina abawala bonna. But people bagenda mu showers ayinza okwagala okusola number 2 first. You know? Yeah. Ayinza okwagala okusooka, you know, kuyimba bategeka obuntu bwabwe onaateeka kino kyekisooka kino kyekisooka. They are very deliberate. Yeah. Okitegeera. Ekyokubiri abasinga bakozesa nnyo liquid soap ono bamuyita batya? Shower gel, yeah. Mwise liquid soap. But shower gel bw'omunaabisa ayina sensation gy'alekako ku lususulu. So you need to pour more water on yourself abe ng'avaako. Kyova olaba owulira amazzi nga gajja nnyo mu showers ng'omanya onaakyeggyako ki sabbuuni. Amala ka shower gel ne beeteekako ebintu bino ku mutwe natandika okwetonaatona dakiika 18 ziggwa. But when a woman gets into the shower ayingira eddakiika 25 ng'ali mu shower. Bateekwa okuba balina ebintu bye bakola ebitali bya bulijjo. Yes, bamanyi okubeera eyo ne beekubya ebifaananyi bino ebyamu nti n'akola bu vidiyo w'ekiyaayo obutegede bu vidiyo. Buli mukyala oba abamu nkugambye you have to be very keen. You have to be very keen what changes. Another experiment I had to do to check. Abawala abasinga obungi weegendereze bw'aba afulumye n'akomawo late akomawo n'empale ye ng'akyajambadde. Ebintu bitandise okukyuka. Oba ontegedde. Some women may get out of the home n'akomawo ng'empale gye yayambadde teriimu naye ng'erimu mu nsawo. Now ask yourself a question. Lwaki akomawo n'empale ng'eri mu nsawo? Just it was. Tewali togezaako no. Tewali. Abawala abasinga ajja kgenda eyo afune maati gwawaako wano niira netajja kudda mu mpale because when they finish sex especially nga maati amuleseemu obukyafu bwe you're going to see her osere bisinga some residues is going to come out and bichi. Now ayinza obutaagala tobya mpale eyo n'agijja mu bujji okitegeera and she goes maybe nayeeyozaako in whatever, so you be very keen akomawo n'empale ye oba takomawo na mpale ye. Isn't that causing trust issues? Hey, my friend, relationship so zimanyi era bw'obanga osobola omukazi wadde waka eziryeyo waba Otis omukazi wadde olina okubuuka ng'obuvubuka kikulu omukazi wadde waka hug her please hug her. We hug because she's your woman. Tambuza ku mukono beera ng'akubakubako bw'oti as owulira empale gye yagenza ayambadde
akyajambadde nze nkubuulira nno Joan. Waliwo oli yagamba ng'omusajja ye yamugulidde 12 knickers that are the same. What are the neighbors going to say? No, you see, when a woman goes out, ebiseera ebisinga amanyi kyagenda okukola, they go prepared. That's why they have big bags. Bavaamu ne bupanti liner, bavaamu ne bushadow biki. But a woman who is not prepared, the more you welcome her with a hug and you will know. Tandika okusuubiriza nze badde manye abasajja ebyo tebabikola abakazi. Abasajja balina okubeera bagezi nnyo. Omukazi abe akomawo kati mwe muvuga ovuga okomayo waka n'oyingira waka naye oyingidde ekikomera omaze dakiika 10 ng'okyali mu mmotoka tonayingira nnyumba. Abasajja bye babikola. Yes, nakyo kikulu. Naye oyingidde mu nnyumba, oyingidde ekikomera, oli mu mmotoka for 5 minutes. Babeera ku ssimu okwo. Amaliriza conversation ebadde eri heated. You need to be keen of those signs because change bw'otandika okugiraba, there is something that is not right in the relationship. Kakulu nnyo. Now, when you realize the change, what is it that someone can do as a man, mostly as a man? Mostly for women, tetutandikiraho okuyomba. Ate kakati munnaye omukazi asirika awangula ebintu nga yakitegedde. Omukazi asirika awangula ebintu. I teach those tricks to women. Yes. For now, those messages that the friend took and sent you was taken one. Wasobola ozirabira. Otekawo message? The messages that are from you, what you're doing, and then you keep quiet. Joan, what Siri say? And it is showing that you know, but you're not going to talk about it. No. What Siri say? Ayinza n'okudduka mu nnyumba because oyinza omutta. Ayinza n'okudduka mu nnyumba ng'akazi yantegedde genda. N'omulaka then n'osigala ng'oli very nice, very good, very patient, and very kind. You see, when a man does something to you, nga kibi, at some point he's going to feel guilty. Yeah. It may not be that time time, to feel guilty, but he's going to feel guilty. Ne bw'aba yakava mu kaliipa bw'ati. Kati nkikoze Joan wange. Osegira. Yeah. Nkikoze naye Joan wange. Eyo guilt ekozesa abantu ebintu. Ayinza n'okukomawo ewaka nga alina ekiveera bwe kiti. Ng'ava ku kaliipa eri ebbali naye ng'akuleetedde ekiveera. Because to him, awuliranga he's paying you. You don't know why he's bringing these things. Era n'omukazi kingambe be very keen. Lwaki adda n'obuveera obunene buno bwe buti. Omukazi lwaki omusajja adda n'obuveera buno obunene bwe buti. Sometimes the guilt is too much for him. Ng'agezaako kujja bw'oba tewabimutumye nga n'abaana tebali yamugambye nti daddy come back with, weebuuze lwaki abikoze olunaku olwaleero. Because that guilt at some point ekkozesa ebintu. Eyo guilt ereetedde abantu okuwasa abaddeemu. Nyaga akademu kankawase olaba nkoze bino ebyekisiru naye kakyaliwo. And sometimes baba bamanyi abasajja nti ayinza okuba yakizuula. But at the end of the day, she stayed. No, my whole thing is what can you do? Because now you don't want the relationship to end. The society has already set it that abasajja benda. And now you also don't want to be that quarrelsome woman, but you would want to work on it. And then what can you do as a man? Ekisooka kye tugambye kiri ti the world will adjust. Ensi ejja kutereera. Ensi ebaddemu abantu abambala ebipale bye batayagala, ebaddemu abantu abatayagala abambala ebigatto then byagambye mbu tayagala, but adjust. Tuvumirie. Gwe ng'omusajja vumiria pass through that condition. If she does not like it and it does, omanyi waliwo omuntu ogaana essaati yo ogaana ekintu ng'okiraba it does not have a direct impact or implication to her or to how you look. It does not. Just chakyagala. Like you said, nti ebigere wakola bebiti. Yes. Akwagalirayo ku responsibilities. Byebigere byange. Adomanyi lwaki byebigere byange. Kuba n'abaana betugenda ozaala bayinza oba n'ebigere bino. So the longer you get used to seeing these feet, the more you actually. So the one, gwe ng'omusajja, vumiria, accept. Ekyokubiri, when this woman conditions you to doing these things to get the sex, ekisooka, talk about it. Setting a boundaries. Nti mugenzi wane waka sigenda kwoza bintu. Wane waka sigenda kwoza bintu.
wane waka sigenda kugolola nnyabo wane waka sigenda kukola kino na kino na kino. That is the easy way of doing it. The hard way is you withhold your resources also, because omukazi alowooza obaddemu alowooza nti she can withhold sex but you still give her everything that she asks for. How about one who says, I not just coming straight to say sigenda kukola kino and this one who says and you have to understand Joan nti women are not going to tell you nti yoze ebintu. She's going to ngawe nagambe emotionally she's going to nawe twagana kunyamba nze poza ku bintu kati goroza because you're going to wash the dishes ogenda kufuna kyoyagala but you're going to nebo yenyiza bantu mkwano ebintu ebyo newankubadde nedda amanyi ngayina newankubadde oyagala njoze ebintu ogwo sigenda kugukola onjweno. That is the least that you can do for me and in this house. If the chores are too much, maybe tuletewo omuntu ayinza otuyambako. And women don't want a maid in their house. They do not want it. Otumanyi nti abakazi my hello guy akola tweet naga I think was the voice naga mnaye abakazi ojja baga nti oyambala bubi aga nawe nyambala bubi iki bino naye ajja tandika okulaba nti oyambala abakazi bambala bubi ngalabe maid ayambala bubi ye change oyambala bino nenga bye bintu bye bimu byokola ki byomugamba. So you tell her that you know what unawankubadde oyagala nkuyambe but those are not things I do in the house. There are other responsibilities. Manyi byennyina okukola mu nyumba. Set that boundary gwe ng'omusajja bwe kiba kigaana withdraw your resources because your resources was withdrawing oyina gy'ogenda oziteeka gye zaagalibwa ate ng'omuntu oyo ayagala okukola ebintu ebyokufaako obufi nasigala ng'abikola naye bwagenda faanana n'ono bwakyo anti kakati eyo conditioning oyina gigemerawo ng'etandika yakuba kugema those tests ozigema nti onatandisa okukola kino mulage nti this is not going to happen. The world will adjust how I want it. Just one quick one. Who in a relationship who is most of it, like I want to ask you about intimacy, keeping it spicy and what, but a man and a woman who has that bigger responsibility to keep the intimacy of a home, of a relationship. Ebintu ebisinga befalling on the shoulders of a woman. When it comes to intimacy, yes. Ebintu ebisinga befalling ku shoulders of ng'omuwala. This is the reason as to why you're going to see very many women bakyusa obugoye bwabwe ewaka beeyonja ewaka. They make sure at least balina ebintu byabwe biri artificial bye bamira simanya za amazzi simanya za kuseereza simanyi babantegedde but bamiramira ebintu all because they want their sex game to be very good. Natandise nkugamba nti ng'abasajja tulina reproductive problem and when we solve that problem with you nindaba nti Joan yasinga okunsolvingira ekizibu kino. Manyi mu math twagambanga there are very many ways of finding x but there is a shorter one, there is a difficult one and there is an enjoyable one. Bwensaza bwendi biba bennyumira. Now gwe ng'omukazi olina okwebuuza, am I the easy one? Am I the shorter one? Or am I the one that is enjoyable? Gwe ng'omukazi, the intimacy side is on your side okusingira ddala because if ebiseera ebisinga if it's not foreplay it's in and out. Be real. If we are not doing a lot of foreplay because emusingo twagazaako is foreplay and in and out. The thrust in and out. Kyekyoka. But ebisingira ddala obungi intimate side falling a responsibility falling nnyo ku baana ab'obuwala. I wanted you to confirm that it does fall on the side of a man. It does fall. It really does fall on that. Ebintu byaffe bisinga obungi biri outside of the house because we go out and hunt to bring home. Ekyokubiri biri in terms of leadership. Okitegeera tulina okuliringa abaana bano tulina okulaga nti ino side tulina okugendako tulina okukola kino. So the leadership, the bedroom side is maybe initiation, ekitundu initiating ebyo and initiation is both sides. But now I know it is both ways, but who does it more? Supposed to. Supposed nzingoza mukyalo oyo. Mukyalo era still. The girl is supposed to.
you play a very big role, a very big role in whatever. Okay. Yeah. So give a word to maybe some couple out there who are someone in a relationship. Want to wangamba sawa zino bino ebyaffe mbusimanya until the day of the wedding. Tebikyali ebyo. Biri mu church. Those who are really struggling with their sexual life, those punishments they may not give him because I want this, that stuff. How best they can actually, just like 2 words for them, they can actually work on that. Because like I said in the beginning, women are doing it to punish, and they want something, and they have to get it. You're saying for someone who is punished, who is being punished? Yeah, like what they're actually, like they're using it as how they're fighting their marriage. That's a fight they have in their marriage. How best they can fight. Or the fight of not getting sex in your marriage. Yes, yeah. It starts with awareness. You have to be aware of what is happening. It's very hard to fight something you don't know. So you have to be aware. And so now when you get aware, you don't solve the problem na kujjayo nyondo. Osooka n'oleeta ebintu ebitonotono. Okitegera. Waliwo omuntu yenga buli kizibu ekijja mu bulamu bwajjayo muntu. Yeah. Totandika na muntu. Start slow. Okitegera. And see the impact of what you're doing. Kula mpola mpola. Eyatandika ne kafooko jjiko. Jjiko bwegaana. Emundu ejja later, and that's when everything has refused. But buli kyokola kibaako repercussion, kibaako engeri omuntu oli gy'agenda, because there is a way wosobola okukola ekintu naye olaba omuntu ono takyukako yadde. If you're seeing slight change in this person's way of doing things, please keep them, because it means atandise okukyuka ku bintu byokola. There are certain people ng'ogenda mugamba ekintu ku Monday okiddemu mpaka December naye nga tannakyukako yadde n'akantu n'akamu. Osobola okulaba omuntu engeri gy'atandise okwogera naawe ekyuka, omuntu engeri gy'atandise okukulippamu ekyuka, because you guys pay us according to what we have given you. Biri mu buliri kye nagambye wali nti omukazi basobola omugulira ebintu n'akuwa kalipa ekiro ekyo noga bwengula ebintu batya ebyo nga sibimanyi. Gwe kyali naawe Kyali mwana wayingira ebintu wabirinda leeti tujja kusomesa nno naawe uleete nze ngende mu class, because no, my circle, like I think it also starts with a circle. No, it's a right now we even teach about making schedules. Like now women who are in working time, men are working. No more nemuandika timetable. But married. Me, I talk to people in relationships. Chengamba nze yo gundi community ya Otis. Mujjeko eno mu. Bajjeko eno. Ya scheduling abantu bange tebakolera. No, our schedule is you have to. Yeah. So if it is that you're busy, plan how you plan your work to have sex in your marriage, like that. So you when skipping those days is still okay. Nze ngamba omusajja amabeera komando, mukazi wa corporate kano simanya abakola show up to work mugaye ndi mu parking, just be spontaneous. Ndi wano mu parking ifuna kadakika 3 dduka. Mugenda kanyumyako wiki namba. Motoka was tinting. Yujukira najja ku mulimu. Like it will be fun, it will be an adventure for you, woman. Ebintu bya timetable. Sigambye nti timetable nti you but Otis, sorry. Abana bamwe baleete eno. Abali mu community ya Otis, please come to the Love Hub. We are learning how to make sure. We are eliminating the refusal part of saying, sitting mumudu, oba I am tired. Now, even if you're tired, you prepare yourself. That today I have to. Yes. Anange Otis, it's been a great time. Ebintu bya mood ebyo nga tubaliriza byammwe abali mu gundi abali ebyaffe eno abali mu dating biki anti-dating now you naye mu abali mu marriage ebintu bya mood tebiriyo. Man wants. That is why they are raping these girls. You boys are even if someone married you, they are not raping. It's so kodeke waka. I need a few days. Maybe you're passing through something. But the moment you're in his house, yes. Okay. Yes.
You get an Otis off. has said, Gasajion has said, netusanga ddi ku streets. Ku streets ntambula ngendayo kumpi buli weeks 2 ngenda ku streets. The next time streets zigenda kubeera Mbarara. We are going to travel to Mbarara. Okay. Around March ngagwakao. I was in Mbale. We've gone to Mokono. You see, you have moved. I want to move and get the vast ideas of Ugandans. The fact that you get them unaware, unprepared, they're giving you the real. It has to be genuine. Candid. It has to be candid, yeah. Which is amazing. You're doing great. Thank you. We see you. And thank you very much, Otis. It's been a great time. My people, I am so sure we are going to pick. I see you're advocating for men to be like machos, the macho man. Yeah, I do believe a man is supposed to be a macho man, but also play into the modern world, the dynamics of the modern world, because we are dealing with modern women. We're no longer dealing with Asian woman. The old traditional woman. And it is our responsibility to give them direction of who I am, and this is what is expected. Amazing. So it's kusoma. Yeah, tuchaja anytime. Till next video. Peace. Bye-bye.